Hello students, what we have studied in the last class, we have started our first lesson, the mysterious picture. Who was the main character in this story? Till Allen Spiegel is the main character. He was an artist and wanderer. One of his wanderings from place to place, he reached the palace of Battenberg. There, the captain of the guards stopped him. He told, do not allow here any loafers here. You and your donkey both look like skeletons. So in the second passage is the description about the captain of the guards. He was a tall man, well built, about 25 years old. He looked like very handsome. Then captain of the guards asked to tell, where are you coming from? Then what do you want? Then Till replied that I came from Flanders. I am a painter. So I want to meet Archduke to show my paintings. So at that time, Till said that I came here to show my paintings. So I am a painter. So captain of the guards understood that he was a Flemish painter. And paintings were great demand all over the Europe. So now captain of the guards understood he was a Flemish painter, so he allowed him to meet Archduke. So Till went inside the palace and met Archduke. Then he said, I came here to show my pictures. Our Lady Virgins in her royal dress. Okay. Then what happens then? Let's see what happens. Let's continue our lesson. Okay. Then Till says that Your Highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently. I can see the empty velvet chair waiting to be filled. I can see here one chair that is to be filled. The Virgin's picture was a splendid painting, and the Archduke made up his mind at once. He embraced and kissed him on both cheeks. He said, I shall be delighted to make you my court painter. He directed him to the chair and made him sit on it. Well, my dear fellow, he said, you do have a tongue in your head and you certainly seem to know how to use it. You are a very talkative fellow, aren't you? So, Virgin's picture was a splendid painting. Splendid means grand. Okay, grand painting, and the Archduke made up his mind at once. He was very happy by seeing that picture. He embraced and kissed him on both cheeks. He said, I shall be delighted. Delighted means I shall be very happy to make you my court painter. He directed him to the chair and made him sit on it. Well, my dear fellow, he said, you do have a tongue in your head and you certainly seem to know how to use it. It means that now Archduke understood Till was a tricky man. Means he was his character. He understood his character, Till's character. So he said that you are a very talkative fellow. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന് മനസ്സിലായി ഇയാളെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലായി, ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരനെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നത്, യു ഡു ഹാവ് എ ടങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് യു സർട്ടൻലി സീം ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു. യുവർ ഹൈനെസ്, മേ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റിമെമ്പർ മീ ആൻഡ് മൈ ഡോങ്കി ജെഫ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ മിനിറ്റ്. Till replied, my donkey had been feeding himself fairly well all along the way on the thorns in the hedges and the grass on the roadside. But I have had nothing to eat for the past 3 days. My stomach has been complaining very loudly. Then he says, Till says that
Please remember me and my donkey Jeff. The name of the donkey is Jeff. Okay, my donkey has been feeding himself fairly well all along the way on the thorns and the hedges on the grass on the roadside. My donkey had fed on the thorns in the hedges and the grass on the roadside. റോഡ്സൈഡിലുള്ള ഗ്രാസൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഡോങ്കിക്ക് കിട്ടി, നീ കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ 3 ദിവസമായി ഒരു ഭക്ഷണവും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, perhaps your highness can even hear it now. I have been feeding myself with the dream of good food and drink at your royal table. എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാണ്, ഡ്രീമിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ നല്ല ഫുഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. The Archduke smiled and said, well, my dear fellow, you will certainly have something more solid than dreams to feed on. But where is your donkey? ഇപ്പോൾ ആർക്കിഡ്യൂക്ക് പറയുന്ന certainly, surely we will serve good food for you. But where is your donkey? എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോങ്കി? എവിടെയുണ്ട്? I left him outside opposite the palace. I shall be most grateful if Jeff is looked after. So he said that my donkey is outside opposite the palace. I shall be most grateful. Grateful means thankful. If Jeff is looked after, if you take care of my donkey, I am very happy. He needs a little fodder and lodging at night. എന്താണ് എൻ്റെ ഡോങ്കിക്ക് കിടക്കാനുള്ള താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും പിന്നെന്ത് വേണം? നല്ല ഫുഡും വേണം. The Archduke immediately ordered the donkey to be taken care of and he added, treat it like one of my own animals. അപ്പോൾ ഉടനെ ആർക്കിഡ്യൂക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു എന്തെന്ന്? ആ ഡോങ്കീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ആർക്കിഡ്യൂക്കിൻ്റെ മറ്റ് ആനിമൽസിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനെയും കാണണം. Before long supper was served and it was like a wedding feast. So before long means soon the supper was served and it was like a wedding feast. ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവനിങ് സപ്പർ മീൻസ് ഈവനിങ് മീൽ. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല വെഡ്ഡിങ് ഫീസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കല്യാണ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The tables were loaded with every kind of food and drink. There is in the table different types of food and drinks are there. Wine flowed like water. That means that wine means a drink that is usually made from grapes. Okay, wine flowed like water. The courtiers stuffed themselves with the choicest dishes. That means that ഇപ്പോൾ കോർട്ടിയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ വയറ് നിറയെ ആഹാരം കഴിച്ചു. The Archduke made till eat and drink until his stomach was about to burst. അപ്പോൾ പിന്നെ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന്. ഓക്കെ, the Archduke too ate heartily. Archduke also ate full. Okay, his face was flushed with drink, but he seemed lost in thought. Yes, what happened there? He seemed lost in thought. He was thinking something. Okay, thinking about something. എന്തോ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. Who? Archduke. He suddenly looked up and said loudly, our court painter must paint our portrait so that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. Okay, then he says that our court painter must paint our portrait. കോർട്ട് പെയിൻറ്റർ ആരാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നിയമിച്ചത്? ടില്ലിനല്ലേ. അപ്പോൾ ടില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? നമ്മുടെ ചിത്രം വരക്കണം. പോർട്രേറ്റ് മീൻസ് പിക്ചർ. എൻ്റെ ചിത്രം വരക്കണം. എന്തിന്? എൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യു ഓർ who lives after you. Okay, a person who is related to you or who lives after you, like your child or grandchild. അല്ലേ, പിൻഗാമി എന്ന് പറയും. Okay, so that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ്
എൻ്റെ മക്കളും മക്കളൊക്കെ എന്നെ സ്മരിക്കണം അല്ലേ, എന്നെ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ചിത്രം വരക്കണം. We too have to take our place in history along with our noble ancestors whose portraits adorn these walls. ഇപ്പോൾ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് പൂർവികരുടെ ചിത്രം എവിടെ ഉണ്ട്? വാളിലുണ്ട്, ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ആരുടെ? ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന് അവരുടെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ എന്നെ സ്മരിക്കണം, എന്നെ പറ്റി ഓർക്കണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പിക്ചർ, പോർട്രേറ്റ് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെ അടുത്ത്? ടില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് സാഡ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത്. വി ഡു നോട്ട് നോ വെൻ ഗോഡ് വിൽ തിങ്ക് ഫിറ്റ് ടു സമൺ us. സമൺ മീൻസ് കോൾ us. എപ്പോൾ ദൈവം വിളിക്കുന്ന അറിയില്ല അല്ലേ? ഡെത്ത് വിൽ കം എനി ടൈം വിതൗട്ട് എനി വാർണിംഗ്. Correct, no? Death will come in any time without any warning. So you should be paint my picture. Who said? Archduke said. Till quickly replied, your lordship's slightest wishes to me command. Okay. രാജാവിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹവും ഒരു എന്താണ് ഓർഡറാണ് അല്ലേ? ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ആര്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സാധിച്ചു തരണം, കൊടുക്കണം. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. It is not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever. ഇപ്പോൾ ടിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. എന്തെന്ന്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചാൽ, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ചിത്രം വരച്ചാൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ എനിക്കത് വിചാരിക്കും എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടമുണ്ട് അങ്ങനെ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? ഇപ്പോൾ he addresses the ladies and gentlemen. അവിടെയുള്ള ലേഡീസ് ജെന്റിൽമെൻസിനടുത്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നില്ലേ രാജാവിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹർ ഹൈനസ് പ്രിൻസസിൻ്റെ ചിത്രവും പിന്നെ ആര് വേണം? യെസ്, ആർച്ച് ഡ്യൂക്കും പ്രിൻസസും പിന്നെ ദെൻ ദെയർ കോർട്ടിയേഴ്സ് അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ചിത്രം വരച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ? ഓക്കെ. എ കോർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് എ ഫ്യൂ റൈവൽസ് ഇൻ സ്പ്ലെൻഡർ, ലവ്ലിനെസ് ആൻഡ് ഷിവൽറി. നമ്മൾ ഈ കോർട്ട് എങ്ങനെയുള്ള കോർട്ടാണ്? ഈ പാലസ് പ്രൗഢിയോടെയും പിന്നെ പ്രഭാവത്തോടും വീര്യത്തോടും ഇരിക്കണം. വാട്ട് സ്പ്ലെൻഡർ മീൻസ് മാഗ്നിഫിസെൻറ്റ്. Okay. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns. അപ്പോൾ here His Highness means Archduke is compared to then moon. Okay, here lanterns means നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്? കോർട്ടിയേഴ്സിനെ. പിന്നെ മൂണിനെ പോലെ ലേഡീനെയും പിന്നെ ലോർഡ് മീൻസ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. ഇവർ രണ്ടുപേരും മൂണിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ ചുറ്റും, കോർട്ടിയേഴ്സ് അവരെ ചുറ്റും ഇല്ലതുപോലെ വരക്കാൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ lady and lord is compared to moon and the courtiers are compared to lanterns. The archduke thought that it was a good idea. Okay, now archduke understood it was a good idea. Well my friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? ഓക്കെ, ഇതിന് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണം? 100 pieces of gold. You pay me now or later just as you pay. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നാലും
Madi. Okay. Here are the 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, giving him the gold. Then suddenly Archduke took 100 pieces of gold and gave to Till. My lord, you are the most generous of masters. അപ്പോൾ ആര് ലോർഡ് ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഒരു ദാനശീലനാണ്. ഓക്കെ. യു ഹാവ് ഫിൽഡ് മൈ ലാമ്പ് വിത്ത് ഓയിൽ. You have filled my lamp with oil. Here is an expression. What is the expression? You have filled my lamp with oil. What does it mean? It means that yes, Archduke had given enough money for the rest of his life. Archduke എന്തെന്ന് വേണ്ടത്ര കാശ് കൊടുത്തു ആർക്ക്? ടില്ലിന്. ജീവിതം മുഴുവനും വേണ്ടുള്ള കാശ് കൊടുത്തു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് വിൽ forever burn in your honor. The next day Till asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. Next day Till asked the Archduke to allow him to see all the courtiers. എല്ലാവരും കാണണം എന്ന്. അവർ ചിത്രം വരക്കണമെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും കാണണ്ടേ? അപ്പോൾ ടില്ല് ആരടുത്ത് പറയുന്നു? ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു എനിക്ക് അവരുടെ പിക്ചേഴ്സ് അവരെല്ലാം കാണണം. They came and saw him one by one. The first to come was the commander-in-chief of the army. First who was the first one? Commander-in-chief. Okay, commander-in-chief of the army. He was a short man, fat, bald man with an enormous paunch. It means that he was a short man, fat man, then bald man, no hair. Okay, bald man with an enormous paunch means big belly. ആಮೇಲೆ നല്ല ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള്, ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആള്, പിന്നെ അയാൾക്ക് മുടിയില്ല, പിന്നെ വയറ് വലിയ വയറാണ്. He whispered in Till's ear, when you paint my picture, remember you are to make me look handsome. Then he gave warning. What is the warning? You should draw my picture, make me handsome. If you do not make my stomach look flat, I will have you hanged. Okay. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരക്കണം. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ I will kill you like that. Remember, I was once a very handsome soldier. Once upon a time, I was a very handsome soldier. An elderly lady came next. Next who came? An elderly lady. She had a large hump on her back. She had a large hump. Hump means a raised part of the body. Okay, backil oru muzha undayirunnu. Okay, sir painter, she said softly, make me look young and beautiful. If you don't remove the hump on my back and supply what I lack in beauty, I will have you torn to pieces. She also ordered, what you have to draw make my picture beautiful, remove my hump. എൻ്റെ ഈ മുഴ അത് കാണാൻ പാടില്ല, എന്നെ എന്താ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് വരക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. A young lady who was the companion of the Duchess came in as soon as the old lady left. Then next third time who came? Young lady came. She was young and pretty but had lost 3 of her front teeth in an accident. She was a very young and beautiful lady, but she had lost her 3 teeth, okay, in an accident. She warned Till that if in her picture she didn't see herself smiling with a perfect set of pearly teeth, she would have him cut into small bits by her lover. She pointed to the captain of the guards. Then she also gave warning. What? You make me beautiful with a perfect set of pearly teeth. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. So similarly it continued. Okay, then the Archduke sent for him and said, my dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. Then
who came then? Archduke came and he said that I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. You have to draw the picture of our courtiers exactly as we see them. Okay. If you leave out a mole, a pimple or a single grey hair, I will have you slaughtered like a pig. ഇപ്പോൾ കോട്ടിയേഴ്സിനെല്ലാം എങ്ങനെ വരക്കണം? അവരില്ലതുപോലെ തന്നെ വരക്കണം. ഒരു ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ ഐ വിൽ കിൽ യു. ഓക്കെ. ഹു ഓർഡേർഡ്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓർഡേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ ടില്ലിന് കൺഫ്യൂഷനായി. എന്തെന്ന് ഈ മൂന്ന് പേരും ഫസ്റ്റ് who came first? Commander in chief, no? Yes. Commander in chief came, then elderly lady, young lady. Three of them demanded what? They have to make draw their picture beautifully. They ordered to draw our picture beautifully. Then now Archduke says that yes, you have to draw their picture exactly as they seem. ഓക്കെ. ഇല്ലതുപോലെ തന്നെ വരക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരെ ഇത് മൂന്ന് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫും എൽഡർലി ലേഡിയും പിന്നെ യങ് ലേഡിയും പറയുന്നത് നമ്മളെ സുന്ദരികളായിട്ട് വരക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ Till coolly thought things over and said to himself, if I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെന്ന്? ആർച്ച്ഡ്യൂക്കും പറയുന്നു, കോർട്ടിയേഴ്സും പറയുന്നു. ഓരോരോ ഡിമാൻഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടാളെ കൈമെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ മരണം ഉറപ്പായി. സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് in either case I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. He decided to not at all paint the picture. Okay. ഞാൻ പിക്ചർ വരക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. The following day he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. He was shown a large room with bare walls. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹാൾ ചോദിക്കുന്ന ആര്? ടില്ല്. എന്തിന്? പിക്ചർ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Till asked for thick curtains to be hung on the walls. So he asked thick curtains to hung on the walls. He wanted his painting to be protected from the flies and the dust. അല്ലേ? കീടങ്ങൾ ഇരിക്കാണ്ടും പിന്നെ ഡസ്റ്റൊന്നും പൊടിയൊന്നും ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു കർട്ടൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. Okay. He also asked for 3 assistants, helpers, to help him in mixing colors. The Archduke gave him all that he asked for. Archduke gave all things he wanted. ഇതൊക്കെ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിന് കൊടുക്കുന്നു. For 30 days, Till and his assistant feasted themselves on the choicest dishes and drank the finest wine. So they spent lavishly there, where in the palace. What they did? അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണവും പിന്നെ വൈനെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു 30 days. Okay. On the 31st day, the Archduke thrust his nose in through the door and said, "It's time that you finish the painting." 31st day, Archduke came and he asked, "Is it time that you finished the painting? I am eager to see it. Is it ready?" Is it ready means, is it the picture ready? Picture ready ആയോ? എനിക്ക് അതിനെ കാണാൻ തിടുക്കമാകുന്നുണ്ട്. Till said that the picture was being completed and that he needed some more days to finish it. So Till said that I need some more days to finish the picture. The Archduke replied that as long as the painting was perfect in every detail, he was prepared to be patient. The delay of a week or two did not matter, he said.
ഇപ്പോൾ ആർക്കിഡ്യൂക്ക് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല, നിൻ്റെ ചിത്രം എന്താണ്, എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയാവണം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടി ഞാൻ നീട്ടിത്തരാം. ഓക്കെ. ടിൽ ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദെയർ മെറി മേക്കിംഗ് ഫോർ അനദർ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്. പിന്നെ 2 ആഴ്ച ഇവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ലാവിഷായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. On the 45th day, once again the Archduke poked his nose in through the door. പിന്നെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ആര് വന്നു, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് വന്നിട്ട് ഇവൻ ടില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, isn't it time that the picture was completed? He asked. Till said that the portrait was being given the finishing touches. Then Till again said that it is in the finishing touches. He begged for some more time. The Archduke said that his delay did not matter so long as he did an excellent job. So now he begged again, he asked some excuses, he asked some more time. Then Archduke said that his delay did not matter so long as he did an excellent job. നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈമും കൂടി നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക്. But he added, you should either complete the picture within 15 days or you should show me the unfinished picture now. But he said that Archduke said that you finish the picture, yes, now within 15 days. Within 15 days you have to complete the picture, otherwise you have to show me now itself. Unfinished picture you have to show me now itself. Okay. Till promised to complete the picture within 15 days, saying that only a few minor details remain to be filled. Okay, he told that only few minor things only remaining, like that he told. Should your lordship see the painting now, you would not be satisfied with it, he said. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ടില്ല് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി തരണം, അത് ഫിനിഷ് ആയെങ്കിലേ ഇതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. Till and his companions enjoyed themselves for another fortnight. Again 2 weeks. They also again they enjoyed their life in the palace. Okay. On the 16th morning, the Archduke forced his way into the room and said, I must see the picture at once. On the 16th morning, 16ാമത്തെ ദിവസം വേഗം വന്നിട്ട് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നത്, I want to see the picture. Where is the picture? Draw those curtains apart. Where is the picture? I want to see it. The picture is ready, my lord, announced Till. Then why don't you draw the curtains? What's the matter? The Archduke asked. Here he said, Till Archduke asked, I want to see the picture now. Then Till said that it is ready. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നത്, അപ്പം എന്താണ് ഈ കർട്ടൻ എന്താ എടുക്കാത്തത്? I want you to grant me one last favor, said Till. Please order all the courtiers to assemble in this room. ഇനിയൊരു സഹായം കൂടി എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം. ഫേവർ മീൻസ് ഹെൽപ്പ്. വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? I want to see the courtiers. Okay. Please order all the courtiers to assemble in this room. When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. I want to say few words about them, so I need your help. Okay. I will draw the curtains. The Archduke ordered all the courtiers to assemble in the hall. Then suddenly Archduke ordered the courtiers to be present in the hall. Till addressed them, my lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കർട്ടന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭംഗിയോടെ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതെന്ന്. ഓക്കെ. യു ക്യാൻ ഓൾ അഡ്മയർ മൈ വർക്ക്, ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് വാൺ യു that there is something very special about this picture. There is a speciality in this picture. What is that?
What is the speciality of the picture? Yes, there is a speciality. Means there was no picture. Okay, actually there was no picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see the painting. നിങ്ങൾ ആരുടെ സിരകളിൽ രാജരക്തമുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും ഈ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റില്ല. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now I will draw the curtains. Till flung the curtains aside. ഇപ്പോൾ ആരുടെ സിരകളിൽ രാജരക്തമുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റൂ. Who said? Till said. Okay. The courtiers outdid one another in showing their admiration for the picture. They praised Till for his splendid paintings. They remarked how natural each one of them looked in the picture and eagerly pointed out their friends and acquaintances. Means that ഇവരിപ്പോൾ എന്താക്കി വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്. നല്ല പിക്ചറാണ് ഇതെന്ന് തമ്മിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ how did courtiers react when Till flung the curtains? How did courtiers react when Till flung the curtains? How did they react? The courtiers react? Yes, there was no picture, but everyone wanted to prove that they had noble blood in their veins. അല്ലേ? ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പിക്ചറും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ കോർട്ടിയേഴ്സിനെല്ലാം എന്താവണം, അവർക്ക് തെളിയിക്കണം നമ്മൾ നോബിൾ ബ്ലഡാണ് നമ്മളെ സിരകളിലുള്ളതെന്ന് തെളിയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയുന്നു, നല്ല പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, all of a sudden the duke's jester leaped into the air and shouted, all of you know that I am a fool and I have no blue blood in my veins. I can see no picture but only a blank wall. Then who came there? Duke's jester. വിദൂഷകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹി വാസ് എ ഫൂൾ. സോ അവന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഫൂളാണ്, എന്നാലും എനിക്കെന്തെന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രാജരക്തമല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബ്ലാങ്ക് വാള് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ചിത്രമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, when fools begin to talk, observed Till, it's time for wise men to walk. He calmly strode out of his hall and rode away on his donkey. The feathers in his cap danced in the gentle breeze. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റർ, he is the clever man who jester. All says that he was a fool, but he was the clever and wise man. He told the truth, isn't it? അല്ലേ? അവനാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ആരും സത്യം പറഞ്ഞില്ല, കള്ളം പറയുന്നത് നല്ല ചിത്രം നല്ല ചിത്രം. ആക്ച്വലി അവിടെ ചിത്രമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ എന്തെന്ന് അവന് സത്യം പറഞ്ഞു, ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തില്ല, ചിത്രമൊന്നും ഇല്ല എന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദെൻ പിന്നെന്തായി, ഇപ്പോൾ ആർക്ക് നമ്മൾ ടില്ലിന് മനസ്സിലായി എന്തെന്ന് ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു, എന്തെന്ന് ഇവിടെ ആക്ച്വലായിട്ട് ചിത്രമില്ലാന്ന് ഇവന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇയാൾ ടില്ല് എന്ത് ചെയ്തു, പുറത്ത് പോയിട്ട് വേഗം എന്താണ് ആ ഡോങ്കിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി. Okay, strode out the hall and rode away on his donkey. The feathers in his cap danced in the gentle breeze. ഫെദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡോങ്കിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി, എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. സോ see here, then all of you do one thing. Here some question answers are given even in your textbook. Okay, so all of you write it in your notebook. 17 question answers are there. All of you try to find out the answer. Okay students, then here activity 1 is given. See there, you have read the story of Till, haven't you? Now fill in the story map. Okay, story map, you have to write the characters
who are the characters, then setting, then problem and solution. Okay, then characters. Who are the characters here? Tell. Yes, till, then Archduke, then his her highness, then yes, commander in chief, younger lady, elder lady. These are the characters. Then write the settings. Where is the event takes place? Palace of the Archduke of Battenberg. Then problem. What is the main problem there? That is what? The desire of Archduke to paint the picture. But here problem is that what is the problem? The courtiers demanded to draw their pictures beautifully, isn't it? അല്ലേ, അവരെ കാണുന്നേക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളവരായി വരക്കാൻ പറഞ്ഞു. But here Archduke says that he wanted to draw the picture exactly as they seen. അല്ലേ, അവർ കാണുന്നത് പോലെ എക്സാക്റ്റ് ചിത്രമാണ് അവിടെ വരക്കണമെന്ന് ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ വന്ന പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ദെൻ സൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? ലാസ്റ്റ് till decided not to draw the picture. അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഇങ്ങനെ കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ലവർ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് പഠിക്കാൻ. ദെൻ ഹിയർ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 2 ഈസ് ഗിവൻ ദർ. What is that? The courtiers did not want to be portrayed in the picture in the manner they really looked like. Complete the following table. Here table is given. Courtier who was commander in chief, his real appearance given, isn't it? A short man, fat, bald man, isn't it? His real appearance. Then what is the way they wanted to be portrayed? What is the changes they told to make some changes? No, what is that changes? You write there. Okay, then elderly lady's real appearance and what is the way they wanted to be portrayed. Then young lady. All of you try to do this activity.